Dames en heren, hartelijk welkom aan boord van deze rondvaartboot van de D-ELLIS. Tijdens deze vaart kunt u uitleg beluisteren van de belangrijkste punten van het gesprek. Ladies and gentlemen, Shipping Company Plus wishes you a warm welcome aboard. During this trip, you can listen to an explanation of the highlights we will pass en route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Plus. Während unserer Fahrt. L'église porte le nom du saint patron d'Amsterdam, Saint Nicolas. L'église est spécialement dédiée aux petites gens de la ville et joue un rôle important pour les habitants du centre-ville. Bijna avond, dames en heren. Mijn naam is Jekle, ik ben de schipper. De computer doet het vertellen, ik doe het sturen en ik wens jullie een leuk uurtje. Goedendag, dames en heren. Mijn naam is Jekle und ich bin der Skipper, mein Deutsch ist scheiße. Bonjour, mesdames et messieurs, mijn naam is Jekle, je suis de piloot, maar français c'est une catastrophe. Good afternoon, ladies and gentlemen, my name is Jekle, I'm the skipper. The computer is going to do the talking, I will do the steering. Sometimes I will tell a little bit, that will be not so much. What I tell is not in the computer. And it will be in English because I hope everyone understands something of it. I can't speak your language. I wish you all a very nice hour. Eu tenho que dizer às vezes, eu às vezes digo essa palavra, só para não esquecer. Eu estou tipo a estudar como Yeah. We waren nu in de oude binnenhaven van Amsterdam, de Kromme en de Oude Waal. De schepen lagen hier achter de sluis, beschermd tegen de zee. We are now sailing the old inner harbour of Amsterdam, the Kromme and the Oude Waal. Behind the locks, ships were docked, sheltered from the sea. Wir fahren jetzt durch den alten Binnenhafen von Amsterdam, de Kromme en de Oude Waal. Hier, hinter der Schleuse, lagen die Schiffe geschützt vor dem Meer. Nous naviguons maintenant dans les anciens ports intérieurs d'Amsterdam, de Kromme et de Oude Waal. Les bateaux s'éteignaient ici, derrière l'écluse, à l'abri de la mer. Amsterdam kampte met een groot tekort aan woonruimte. Daarom gingen mensen vroeger uit noodzaak wonen op een boot, waarvan we hier enkele zien liggen.
Vandaag de dag is dat wel anders. Woonschepen zijn tegenwoordig zeer geliefd om op te wonen. Alle woonboten zijn aangesloten op alle voorzieningen. Er worden zeer hoge bedragen betaald voor deze drijvende huizen. Amsterdam is facing a major housing shortage, forcing people to live on boats in the past. Some of these boats we see moored in this area. These days, the situation is very different. Houseboats are highly sought after nowadays. All of the houseboats are connected to all floating houses. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von denen wir hier einige sehen. Heute verhält es sich etwas anders. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. Alle Hausboote besitzen einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Häuser werden ziemlich hohe Beträge hingeblättert. Amsterdam était confronté à un grand manque d'espace de logement. C'est pourquoi les gens vivaient jadis sur des bateaux par nécessité et nous en voyons ici quelques exemples. Il en va tout autrement aujourd'hui. L'habitat flottant est très populaire de nos jours. Toutes les habitations flottantes sont équipées des installations visuelles. Des sommes très élevées sont payées pour ces bateaux-maisons. The computer told you that these houseboats are very expensive these days, and that's true. Doesn't matter which one, small or big or not so beautiful. They all will cost you, if you want to buy one, something between the 600 and the 800,000 euros. Some countries you can buy a complete farm for that price. Rechts zien we de Montelbaanstoren, een oude verdedigingstoren waarvan het onderstuk dateert uit de 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw op werd geplaatst. De toren werd vroeger de Malle Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver liep. To your right, we can see the Montelbaanstoren, an old defense tower. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Malayabi, or Silly Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts sehen Sie den Montelbaanstoren, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher de Malle Jaap genannt, der verrückte Jaap, da seine Uhr ziemlich lange aus dem Takt lief. Vous apercevez à droite la Montelbaanstoren, une ancienne tour de fortification dont le soubassement date du XVe siècle, tandis que la partie supérieure a été mise en place au XVIIe siècle. La tour portait jadis le nom de Malle Jaap, ce qui en néerlandais renvoie à une personne à l'esprit dérangé, car l'horloge a très mal fonctionné pendant longtemps. De gracht van de Linvaart is genaamd Oude Schans, ongeveer zo'n oude verdedigingsgracht van de stad. It's called Oude Schans, or Old Ram. In the past, the city walls were on your right-hand side. Die Gracht, durch die wir jetzt fahren, heißt sie ist eine alte Verteidigungsgracht. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. Le canal que nous parcourons actuellement est appelé Oude-Schans. Il s'agit encore une fois d'un ancien canal de défense de la ville.
Linksboven op de kruk staat een heel scheef huisje, een sluiswachtershuisje van de D-ELLIS. On the left, at the top of the bridge, is a very slanted little house, the lockkeeper's house of the St. Anthony Lock. Links oben an der Brücke steht ein sehr schiefes Häuschen. Das Schleusenwächterhäuschen der St. Anthony-Sluis. Une maison très inclinée, la Sluiswachterhuis de l'église Saint-Antoine. When you look to the little black house, you can see it is not standing straight. That's because Amsterdam was built in the swamp and all the houses over here standing in wooden poles. But the poles are doing nothing when they don't stand sand layer. In the old time they put a massive sand layer, so it just kept. Happened over here. One side the poles were standing directly in the sand and the other side just missed. That side was coming down with 3 mm each year until the poles were finding a next sand layer. What happened otherwise this house was already collapsed in time. As this little house is a pub, you can easily solve the problem. You just go inside to find out everything is leaning to one side. And the next thing you do is ordering beer because you have to drink it. And when you drink all that beer, the pub becomes slowly straight. When you continue drinking mostly, suddenly it will go to the other side. It's definitely time to go out, otherwise you can't find your hotel anymore. Links ligt het Canal, de beroemdste tweedehandsmarkt van Amsterdam. Deze markt is ontstaan als handelsplek midden in de Joodse buurt van Amsterdam. De markt is van maandag tot en met zaterdag open. To your left is the Waterlooplein, or Waterloo Square. This is the most famous second-hand market in Amsterdam. The market sprang up as a place to trade in the middle of the Jewish quarter of Amsterdam. The market is open from Monday through Saturday. Links liegt der Waterlooplein, der berühmteste Second-Hand-Markt Amsterdams. Dieser Platz entstand als Handelsort mitten im damaligen jüdischen Viertel von Amsterdam. Der Markt ist montags bis samstags geöffnet. À gauche se trouve la Waterlooplein, le plus célèbre marché de seconde main d'Amsterdam. Ce marché était à l'origine un endroit où l'on faisait du commerce au milieu du quartier juif d'Amsterdam. Le marché est ouvert du lundi au samedi. I was like, oh, that's why. And then he's like, oh, wow. Oh, the hard pedals going here. Yeah, it's 51 comment. Let's go. He was on metal. 51 comment? Or no, just no, there's just no trending. You just gotta go and feel her to We varen hier op de rivier de Amstel. De Amstel was ooit een van de rivieren die uitkwam op de zee. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten.
Nous naviguons ici sur le fleuve Amstel. L'Amstel était jadis l'un des fleuves qui se jetaient dans la mer. Martin is still the #1 controller in the world. Really, in the world? Huh? No, I'm just looking at the discussion thread. I would say Martin is the controller in the world. You don't know any of these guys. I know Martin. Aan de linkerzijde ligt het Waterloopplein, dat nu grotendeels wordt ingenomen door het stadhuis en muziektheater. Hier was vroeger het centrum van de Joodse buurt. On the left-hand side is the Waterlooplein, or Waterloo Square, now largely covered by the City Hall and Music Theatre. This used to be the center of the Jewish neighborhood. Auf der linken Seite liegt der Waterlooplein. Der Platz wird jetzt größtenteils durch das Rathaus und das Operngebäude, die Stopera, eingenommen. Hier befand sich früher das Zentrum des jüdischen Viertels. À gauche, vous voyez la place Waterloo, où se dresse actuellement le nouvel hôtel de ville et l'opéra. Autrefois, la place était le cœur du quartier juif. We komen nu in de Herengracht. Deze gracht werd gegraven in de 17e eeuw. Aan deze gracht staan de grootste en mooiste grachtenpanden van Amsterdam. We are now getting to the Herengracht, or Gentleman's Canal. This canal was dug in the 17th century. The canal houses here are the largest and most beautiful in Amsterdam. Wir kommen jetzt in die Herengracht. Diese Gracht wurde im 17. Jahrhundert gegraben. Auf dieser Gracht finden Sie die größten und schönsten Grachtenhäuser Amsterdams. Nous arrivons maintenant dans le Herengracht, ou littéralement le Canal des Seigneurs. Ce canal a été creusé au XVIIe siècle. C'est au long de ce canal que l'on trouve les plus grandes et les plus belles maisons d'Amsterdam. Aan de rechterzijde zien we op nummer 579 een huis met een fraai beeld van de gevel dat Sint-Joris in de draak voorstelt, staande op de kop van een olifant. At your right, at number 579, we can see a house with a beautiful statue on the facade, depicting St. George and the dragon standing on an elephant head. An der rechten Seite sehen wir bei Nummer 579 ein Haus mit einem schönen Bild an der Fassade. Es stellt St. Joris und den Drachen dar,
die auf dem Kopf eines Elefanten stehen. À droite, au numéro 579, vous voyez une maison qui possède une façade ornée d'une jolie représentation de Saint-Georges et du dragon dressé sur la tête d'un éléphant. We naderen nu een mooi punt van onze tocht en we zien zo dadelijk aan de linkerkant de 7 boogbruggen van de reguliersgracht achter elkaar. We are now approaching an exceptionally beautiful spot. On our left side, we can see the 7 arched bridges of the Reguliers Canal in a row. Wir nähern uns jetzt einem Höhepunkt unserer Tour. Gleich sehen wir auf der linken Seite die 7 Bogenbrücken der Regulierschlacht hintereinander. Nous approchons d'un des clous de notre périple. À gauche, vous voyez les 7 ponts à arches du Reguliersgracht alignés les uns derrière les autres. While doing some staring at one thing. It's impossible. It's like incredibly tight. That doesn't feel better. Really? As long as I feel this, I hate when it's talking about it. There we go. I want to say Arizona too. Links het huis met nummer 502, met het balkon en de marmeren zuilen, is de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester. To your left, the house at number 502 with the balcony and the marble pillars is the official residence of the Mayor of Amsterdam. Das Gebäude links mit der Hausnummer 502 und dem Balkon und den Marmorsäulen ist die Amtswohnung des Amsterdamer Bürgermeisters. À gauche, la maison portant le numéro 502, avec le balcon et les colonnes en marbre, est la résidence officielle du bourgmestre d'Amsterdam. We gaan nu in de Gouden Bocht, waarin de 17e eeuw de rijkste kooplieden woonden. Wie het had gemaakt in deze machtige handelsstad, moest dat namelijk ook laten zien. Ze gaven de huizen extra grote deuren en kleine bovenramen. Hierdoor lijkt het pand nog groter en hoger. Deze huizen worden nu gebruikt als banken, kantoren en consulaten. Vroeger werden deze huizen hoog ingezet. We are now sailing the Gouden Bocht, or Golden Bend, where the richest merchants used to live in the 17th century. People who had made it big in this powerful trading town obviously had to show it. Their houses had extra large doors and small upper windows.
This would make the buildings look even larger and higher. These houses are now used as banks, office buildings and consulates. In the past, a single family would have lived there. The door underneath the stairs was strictly for the use of staff members. Jetzt fahren wir durch die Goldene Kurve, in der im 17. Jahrhundert die reichsten Kaufleute wohnten. Wer es in dieser mächtigen Handelsstadt geschafft hatte, musste es natürlich auch zur Schau stellen. So entwarf man Häuser mit besonders breiten Eingangstüren und kleinen Oberfenstern. Der Effekt war, dass das Haus hierdurch noch größer und höher wirkte. Diese Häuser nutzt man jetzt als Banken, Bürogebäude oder Konsulate. Früher wurden diese Häuser von einer Familie bewohnt. Die Türe unterhalb der Treppe war ausschließlich fürs Personal. Nous naviguons maintenant dans le Kraudenbock, Coup d'or, où habitaient les plus riches marchands au XVIIe siècle. Celui qui avait réussi dans cette riche ville commerciale devait bien sûr aussi le montrer. On habitait les maisons de très grandes portes qui prenaient sur le dessus. De ce fait, le bâtiment paraît encore plus grand et plus Links van u, op de nummers 362, 368, ziet u enkele majestueuze koopmanshuizen uit de 17e eeuw. To your left, at numbers 362 to 368, you can see some magnificent merchant houses from the 17th century. Links von Ihnen, bei der Hausnummer 362 bis 368, sehen Sie einige majestätische Kaufmannshäuser aus dem 17. Jahrhundert. À gauche, au numéro 362-368, vous voyez quelques majestueuses maisons de marchands datant du XVIIe siècle. Let u ook eens op de gevels van de huizen die we hier aan de linker en aan de rechterzijde zien. Er zijn vele soorten gevels, maar de meest voorkomende zijn de trapgevel, de klokgevel, de halsgevel, de lijstgevel en de tuit- of trechtergevel. U ziet dat ieder huis een hijsbalk boven in de gevel heeft. Omdat de deuren en trappen van de huizen in Amsterdam erg smal zijn, gaat, als ze verhuizen, alles door het raam naar buiten en naar binnen. Have a look at the facades of the houses you can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades.
But the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen-, Glocken-, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hubbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. Regardez les façades des maisons qui se trouvent sur les deux rives. Il existe plusieurs types de façades. Parmi les plus courants, on peut citer les pignons dentelés, les pignons en vitre, les pignons droits, les pignons à moulure et les pignons à cuvette. Comme vous le voyez, chaque maison est équipée d'une éco-perche au sommet de la façade. Les portes et les escaliers des maisons étant très étroits à Amsterdam, tout est entré ou sorti par les fenêtres lors des déménagements. Rechts ziet u een van de smalste huizen van Amsterdam. Het was vroeger handig om je huis zo smal mogelijk van de straat te maken. Je betaalde belasting over de breedte van je huis. On the right, you will see one of the narrowest houses in Amsterdam. In the early days, it was smart to build the narrowest facade possible, as taxes were determined based on the width of your house. Rechts sehen Sie eines der schmalsten Häuser von Amsterdam. Früher war es besonders praktisch, um die Straßenfassade so schmal wie möglich zu bauen. Die Steuern basierten nämlich auf der Breite des Hauses. À droite, vous pouvez voir l'une des maisons les plus étroites d'Amsterdam. Autrefois, il était pratique de faire une maison aussi étroite que possible à front de rue. En effet, l'impôt était calculé en fonction de la largeur de la maison. In 1907 there was a family with 8 children living in this house. Now these days we have 2 students inside complaining it's too small for them. De Iep is de boom van Amsterdam. Al meer dan 400 jaar staat de Iep langs de grachten en behoort deze tot het werelderfgoed. Er is geen plek ter wereld waar nog zoveel iepen bij elkaar staan. Elke lente strooien meer dan 75.000 iepen hun miljoenen zaadjes uit over de stad. The typical tree of Amsterdam is the elm. Elms have stood along the canals for over 400 years, and they belong to our World Heritage. There is no other place in the world where so many elms can be found together. Each spring, over 75,000 elms scatter their millions of seeds across the city. Die Ulme ist der Baum von Amsterdam. Die Ulme steht seit mehr als 400 Jahren an den Kanälen und gehört zum Welterbe. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem noch so viele Ulmen zu finden sind. Jedes Frühjahr verteilen über 75.000 Ulmen Millionen Samen in der Stadt. L'orme est l'espèce d'arbre d'Amsterdam par excellence. Les ormes se dressent le long des canaux depuis plus de 400 ans et font partie du patrimoine mondial de l'humanité. Il n'y a aucun endroit au monde où l'on trouve encore autant d'ormes. Quand revient le printemps, plus de 75 000 ormes répandent leurs millions de graines dans la ville. Amsterdam is in 2010 door UNESCO op de werelderfgoedlijst geplaatst. UNESCO riep de Amsterdamse grachtengordel uit tot een binnenstad met een geslaagd voorbeeld van vroeg moderne stedenbouw in Europa. Renaissance-ideeën over de ideale stad zijn toegepast op de Hollandse grachtenstad. De regelmatige vorm van de grachtengordel is op de tekentafel tot stand gekomen. Er is geen beter bewaarde 17e-eeuwse binnenstad in Europa dan Amsterdam. De grachtengordel staat bovendien symbool
voor de politieke, culturele en economische bloei van de Nederlandse samenleving in de Gouden Eeuw. Amsterdam was designated a UNESCO World Heritage Site in 2010. UNESCO declared that the ring of canals made the inner city of Amsterdam a successful example of early modern urban development in Europe. Ideas about the ideal city in the Renaissance were applied to the Dutch city of canals. The regular shape of the ring of canals was created on the drawing board. Amsterdam has the best preserved 17th century inner city in Europe. In addition, the Ring of Canals is a symbol for the political, cultural and economic prosperity of Dutch society in the Golden Century. Amsterdam wurde 2010 von der UNESCO zur Weltkulturerbeliste hinzugefügt. Die UNESCO betitelte den Amsterdamer Grachtengürtel als gelungenes Beispiel für einen frühmodernen Städtebau in Europa. Auf dem holländischen Grachtengürtel wurden Renaissance-Ideen zur idealen Stadt angewandt. Die gleichmäßige Gestaltung des Grachtengürtels ist auf dem Zeichentisch entstanden. Es gibt keine besser erhaltene Innenstadt in Europa aus dem 17. Jahrhundert als Amsterdam. Der Grachtengürtel symbolisiert außerdem den politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung der niederländischen Gesellschaft im goldenen Zeitalter. Amsterdam a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2010. L'UNESCO a proclamé que le réseau de canaux du centre-ville d'Amsterdam était un exemple réussi d'urbanisme moderne précoce en Europe. Les idées de la Renaissance concernant la cité idéale ont été appliquées à la ville néerlandaise des canaux. La forme régulière de la ceinture des canaux est née sur la planche à dessin. Il n'existe aucun centre-ville du XVIIe siècle mieux conservé en Europe qu'Amsterdam. La ceinture de canaux est également un symbole de la prospérité politique, culturelle et économique de la société néerlandaise au siècle d'or. Langs de kant van de gracht ziet u op vele plekken lage hekjes staan. Parkeren langs de grachten is niet geheel risicovrij. Deze hekjes zijn geplaatst in de jaren 60, omdat er bijna dagelijks auto's in de gracht reden. Nu nog steeds raken er geregeld auto's te water. In many places, you will see low railings along the canals. Parking on the canals isn't completely risk-free. These railings were installed in the 60s because cars were driven into the canals almost every day. To this day, cars end up in the canals on a regular basis. Entlang der Grachten sehen Sie oft sehr niedrige Geländer. Das Parken auf den Grachten ist nicht ganz risikofrei. Diese Geländer wurden in den 60er Jahren angebracht, weil fast jeden Tag Autos in die Grachten fuhren. Es passiert immer noch ab und zu, dass Autos ins Wasser fallen. Les garde-fous qui bordent les quais pratiquement partout à Amsterdam sont destinés à empêcher que des voitures tombent dans les canaux. Ils ont été mis en place entre 1962 et 1963. L'opération a coûté à la commune 100 florins par mètre, un montant incontestablement élevé pour l'époque. Malgré ces garde-fous, une voiture par semaine s'abîme en moyenne dans les canaux à Amsterdam.
varen nu in de Brouwersgracht, waar in vroege tijden de bierbrouwerijen gevestigd waren. We are now sailing on the Brouwersgracht, or Brewers Canal, where the breweries used to be located. Wir fahren jetzt auf der Brauersgracht, wo sich früher die Bierbrauereien befanden. Nous pénétrons maintenant dans le Brouwersgracht, où étaient autrefois établies les brasseries. Rechts op de nummers 7 en 9 ziet u 2 pakhuizen, één groot en een wat kleiner, vader en zoon genaamd. To your right, at numbers 7 and 9, you can see 2 warehouses, one large and one somewhat smaller. Their names are father and son. Rechts bei den Hausnummern 7 und 9 sehen Sie 2 Speicherhäuser, ein großes und ein etwas kleineres, genannt Vater und Sohn. À droite, au numéro 7 et 9, vous voyez 2 entrepôts, un grand et un autre un peu plus petit. Ils sont connus sous le nom de père et fils. We gaan naar de Haarlemmersluis, een van de 16 voormalige zeesluizen van Amsterdam. We are now sailing toward the Haarlemmersluis, one of the 16 former locks in Amsterdam. Wir fahren zur Haarlemmer Schluis, eine der 16 ehemaligen Meeresschleusen Amsterdams. Nous arrivons à l'Haarlemmersluis, l'une des 16 anciennes écluses maritimes d'Amsterdam. Links naast de brug boven het gebouw is een mooie blauwe engel. Naar de brug is er nog mooier. At your left hand side at the corner on top of the building there's a beautiful blue angel. After the bridge is much more beautiful. Aan die linkerseite eine schöne blaue Engel. Nach die Brücke ist ganz schön. À coucher and lounge boat. The Van der Pols have beaucoup boat. The angel is actually from 1700. She's older than the building because she stood in the building who was here before. This, the single, is the oldest harbour of Amsterdam, and the angel was placed to bless the sailors when they went to sea. Vele Amsterdammers hebben fietsen. Fietsen is een van de snelste manieren om door de stad te reizen. Vandaar dat u ook zoveel fietsen overal geparkeerd ziet staan. Het is een van de grootste parkeerproblemen in Amsterdam. Dagelijks haalt de gemeente honderden fietsen weg die verkeerd geparkeerd staan. Er zijn meer fietsen dan inwoners in Amsterdam. Many residents of Amsterdam have bicycles. Cycling is one of the fastest ways to travel across the city. That is why you can see so many bikes parked everywhere. It is one of the major parking problems in Amsterdam. Every day, the municipality removes hundreds that have been parked improperly. Amsterdam has more bicycles than residents. Wer in Amsterdam wohnt, besitzt ein Fahrrad. Radfahren ist eine der schnellsten Möglichkeiten, die Stadt zu durchqueren. Deshalb sehen Sie auch überall so viele geparkte Fahrräder. Es ist eines der größten Parkprobleme in Amsterdam. Jeden Tag entfernt die Gemeinde Hunderte von Fahrrädern, die falsch geparkt sind. In Amsterdam gibt es mehr Fahrräder als Einwohner.
De nombreux Amsterdamois possèdent un vélo. Le vélo est l'un des moyens de transport les plus rapides pour se déplacer en ville. C'est pourquoi on trouve tant de vélos garés partout. C'est l'un des plus gros problèmes de stationnement à Amsterdam. Chaque jour, les autorités embarquent des centaines de vélos qui sont mal garés. Il y a plus de vélos que d'habitants à Amsterdam. Links ziet u het Filmmuseum. Het gebouw is geopend in 2000. On your left, you can see the Eye Film Museum. Links sehen Sie das AI-Filmmuseum. Das Gebäude wurde 2012 eröffnet und ist die erste große kulturelle Einrichtung, die in Amsterdam Nord errichtet wurde. À gauche, vous voyez le musée du film AI. Le musée a ouvert en 2012 et il est la première grande institution culturelle établie à Amsterdam Nord. Links ziet u de Amsterdam-toren. Dit was het vroegere hoofdkantoor van Shell. Nu is het een bruisende plek voor creatieve en innovatieve bedrijven. U kunt het gebouw bezoeken. Op het dak kunt u genieten van het uitzicht en als u durft te schommelen. To your left, you can see the Amsterdam Tower, which used to be the headquarters for Shell. Now it's a vibrant place for creative and innovative companies. You can visit this building. It offers an amazing view from the roof and a great swing if you dare. Links sehen Sie den Amsterdam-Toren. Hier war der frühere Hauptsitz von Shell. Jetzt bildet der Turm eine Brutstätte für kreative und innovative Unternehmen. Den Turm kann man besuchen. Auf dem Dach können Sie die Aussicht genießen und wenn Sie sich auf die Schaukel trauen, Vous voyez à gauche les tours d'Amsterdam, qui étaient auparavant le siège social de la compagnie pétrolière Shell. Aujourd'hui, c'est un lieu brillant pour les entreprises créatives et innovantes. Vous pouvez visiter le bâtiment et sur le toit, vous pouvez profiter de la vue et si vous osez, vous balancer. Links ziet u de Amsterdam-toren. Dit was het vroegere hoofdkantoor van Shell. Nu is het een bruisende plek voor creatieve en innovatieve bedrijven. U kunt het gebouw bezoeken. Op het dak kunt u genieten van het uitzicht en als u durft te schommelen. To your left, you can see the Amsterdam Tower, which used to be the headquarters for Shell. Now it's a vibrant place for creative and innovative companies. You can visit this building. It offers an amazing view from the roof and a great swing if you dare. links sehen Sie den Amsterdam-Toren. Hier war der frühere Hauptsitz von Shell. Jetzt bildet der Turm eine Brutstätte für kreative und innovative Unternehmen. Den Turm kann man besuchen. Auf dem Dach können Sie die Aussicht genießen und wenn Sie sich auf die Schaukel trauen, Vous voyez à gauche les tours d'Amsterdam, qui étaient auparavant le siège social de la compagnie pétrolière Shell. Aujourd'hui, c'est un lieu bouillonnant pour les entreprises créatives et innovantes. Vous pouvez visiter le bâtiment et sur le toit, vous pouvez profiter de la vue et si vous osez, vous balancer. Tussen het centrum en Amsterdam-Noord varen vele pontjes. Dit is om de vele voetgangers en fietsers te kunnen laten oversteken. Er bestaat nog steeds geen tunnel of brugverbinding voor voetgangers en fietsers. De overgang met de pont is dan ook gratis. Many ferries connect the city centre to Amsterdam North. They allow the many pedestrians and cyclists to cross the river. To this day, there is no tunnel or connecting bridge for pedestrians and cyclists. That is why the ferry crossing is free. zwischen dem Zentrum und Amsterdam-Nord fahren viele Fähren. Dies soll vielen Fußgängern und Radfahrern das Überqueren ermöglichen. Es gibt noch keine Tunnel- oder Brückenverbindung für Fußgänger und Radfahrer. Der Übergang mit der Fähre ist daher kostenlos. Und für das Ziel Amsterdam-Nord nicht nur der Politik der Welt aussi, pratique pour nous de pied et il y a pas de collectif sur les données et donc
muziekgebouw aan het IJ, een experimenteel muziekcentrum voor klassieke muziek en jazzmuziek. On your left, you can see the unique muziekgebouw on the eye. This is an experimental music center for classical music and jazz. Links sehen Sie ein besonderes Musikgebäude am Rhein. Es ist ein experimentelles Musikzentrum für klassische est intéressé le bâtiment particulier du Conservatoire de musique sur Veille, un centre musical expérimental pour la musique classique et le jazz. Sono visto che comunque di Cristo abbiamo sentito essere contratti Dit wijde water, het Oosterdok, behoorde oorspronkelijk tot de haven. Het is moeilijk ons voor te stellen dat hier in de 17e eeuw grote bedrijvigheid heerste bij het laden en lossen van de schepen van de West- en Oost-Indische compagnieën die hier zij aan zij waren. This wide body of water, the Oosterdok or Eastern Dock, was originally part of the harbour. It is difficult to imagine the hustle and bustle that was prevalent here in the 17th century, with loading, unloading of the ships, induction. Side by side. Dieses offene Gewässer, das Oosterdok, gehörte ursprünglich zum Hafen. Es ist etwas schwierig, sich vorzustellen, dass hier ist das Lee, Entladen der westlichen Schiffe, die hier seit der Anzeige ganz schön viel los war. Cette grande étendue d'eau, le Oosterdok, faisait à l'origine partie du port. Il est difficile de s'imaginer qu'au XVIIe siècle, une grande activité régnait ici, tandis qu'à marée, côte à côte, les bateaux des compagnies des Indes occidentales et orientales étaient chargés et déchargés. Dit wijde water, is Die rechts het bijzondere bibliotheekgebouw, gebouwd in 2007 en door velen uitgeroepen als een van de mooiste moderne bibliotheken van Europa. To your right is the exceptional library building, designed by Joe Coonan and constructed in 2007. Declared by many to be one of the most beautiful libraries of Europe. rechts sehen Sie das außergewöhnliche Bibliotheksgebäude aus dem Jahr 2007. Entworfen wurde es von Joe Coonan, von vielen als eine der schönsten modernen Bibliotheken Europas bezeichnet. Vous pouvez voir cette bibliothèque moderne est considérée Rechts een drijvend Chinees restaurant. Het is een kopie van een bekend restaurant in Hongkong dat Jumbo heet. Jumbo heeft echter 5000 zitplaatsen en D-ELLIS slechts 7. To your right, you can see a floating Chinese restaurant. It is a copy of a famous restaurant in Hong Kong called Jumbo. However, Jumbo has 5,000 seats, whereas the D-ELLIS only has 700. Rechts sehen Sie ein schwimmendes chinesisches Restaurant. Es ist die Kopie eines bekannten Hongkonger Restaurants
mit dem Namen Loco. Loco hat übrigens 5000 Sitzplätze. Unser Zielplatz sind 700. Cette fagotte flottante est un restaurant chinois. C'est la copie d'un fameux restaurant de Hong Kong qui s'appelle Jumbo. Mais alors que Jumbo a 5000 places assises, le Sea Palace n'en a que 700. The Palace was originally designed for 800 people, and all the 800 came aboard say for having a great party. And they got a great party, and the party of the life, they will never forget it anymore. We had 800 people on board of this restaurant, ready to start a party. The restaurant said blub blub and starts to sink. Everyone has to run, jump and swim off. 2 weeks later, when the firemen pumped the water out and tried again with 700 people, and of course these had life jackets, and then it stayed afloat. When they calculated the restaurant, they made a very big mistake. They calculated the restaurant for 800 Chinese people. They actually forgot that Europeans are most of the time much longer, bigger, and of course heavier. And then we have the other one in Hong Kong. Because of COVID, it was not bringing any money into the port. So the city of Hong Kong said, just get out with it, bring it to another place. And that's what they did. It's actually 3 weeks ago. And during tugging out in the middle of the ocean, it said also the blubber starts to sink. That one is 600 meters depth. So they can't save it anymore. So this one is special now. Links ziet u de Schreierstoren, de oude verdedigingstoren van de stad. Enige originele overgebleven verdedigingstoren van Amsterdam. Vanaf deze toren werden vroeger de schepen uitgezwaaid. Daarbij zal een menig tuintje gevallen zijn. Het verhaal gaat dat daar ook de naam Schreierstoren vandaan komt. To your left, you can see the Schreierstoren, or Tower of Weeping, one of the old defense towers of the city. This is the only original defense tower left in Amsterdam. From here, people would wave goodbye to their loved ones, leaving on ships in the past. Many a tear would have been shed in this place, and it's believed that's how it got its name. Links sehen Sie den Schreierstoren, ein alter Verteidigungsturm der Stadt. Er ist der einzige noch erhaltene Originalverteidigungsturm von Amsterdam. Von diesem Turm aus wurden früher die ausfahrenden Schiffe verabschiedet. Dabei sind sehr wahrscheinlich einige Tränen geflossen. Die Legende geht dass sein Name, der Heulturm, damit zu tun hat. À gauche, la Schreierstoren, littéralement la tour des pleurs. C'est la seule tour de défense originelle d'Amsterdam qui subsiste. De cette tour, on faisait jadis signe aux navires qui pouvaient partir. Beaucoup de larmes ont coulé. La légende dit que c'est de là que vient le nom de Schreierstoren. After the bridge, at your right-hand side, you can see the beautiful sights of Central Station. Central Station was built 1889, but the St. Nicholas Church on the other side is from 1886. So they're almost from the same age as Sein en Kuiper. Aan die rechterzijde, de schöne zijde, de Bahnhof, en de Centraal de Amsterdam. Het Centraal Station de mooie kant, 1889, Sint-Nicolaas 1886, alle twee van Kuipers. Rechts ziet u het Amsterdamse koffiehuis. To your right, you can see the Amsterdamse Coffee House, the coffee house of Amsterdam. Rechts sehen Sie das Amsterdamer Coffeehouse. À droite, vous voyez la maison du quartier d'Amsterdam. So over here, I will be mostly of the time a little bit embarrassed about the computer. I hope you all can see that this is a restaurant. You can drink tea over there, and you can drink coffee. But it is definitely not a coffee shop. We komen nu aan het einde van onze rondvaart. De directie van de klas hoopt dat deze rondvaart naar uw genoegen is geweest en dat u tevreden bent over de wijze waarop de kapitein u
verblijf in Amsterdam toe. We are now getting to the end of our cruise. The management of the Plus shipping company sincerely hopes you enjoyed your tour and that you are pleased with the captain's sailing skills. If you would like to express your satisfaction, he would thank you in advance. Thank you for your attention, and we wish you a very pleasant and delightful stay in Amsterdam. Aus dem Ende unserer Rundfahrt. Das Management der Canal hofft, dass Ihnen diese Rundfahrt gefallen hat und dass Sie der Abreise des Augenblicks zufrieden sind. Wir danken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen weiterhin einen angenehmen Aufenthalt in Amsterdam. La direction de la société Place espère que celle-ci vous a plu et que vous êtes satisfait de la manière dont le capitaine a dirigé la manœuvre. Ce dernier vous remercie d'avance pour tout témoignage de satisfaction que vous voudrez bien lui apporter. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons un agréable séjour à Amsterdam. Ladies and gentlemen, this thing over here is a bucket. You can leave your garbage in here, like this. And this one is where you want to get rid of your money. But you have some money that you want to get rid of, don't you? Ladies and gentlemen, it's the end of the tour. When you go, don't look at me, I'm very small, but mind your head. Voor die kop aufpassen. Attention, la tête en pas op voor je knijter. You're free to go. Okay.